yakhe yamthethelela impumelelo yakhe. Ngegama likaYesu waseNazaretha, wena uyayihomba. Ithi apha isidima nobutyebi ziphuma kuwe, ziphuma kuThixo, aziphumi kwenye indawo. Benesidima awusenzi, awuhamba ubheke kugonondo uyofuna iyeza loba ube nesithinzi. Sidima siphuma kuThixo. Ube nendevu. Ithi iBhayibhile intambiso yehla enhlokweni kaAroni, yehlela ezindevini. Hlenje unendevu ezixwebileyo. Yonke into yakho nje ixwebile. Ngisikele leli gama lesidima, sidima nobutyebi phuma kuThixo. uThixo manisikelele, ngithetha ngobutyebi apha, ngithetha ngobutyebi. Wena ubungabufuni, cela uxolo kuThixo, uthi bawo ngicela uxolo. Ngithetha lento yeyabantu abathile, noba uhlupheka uhamba ucela isonka, ungaphumelela ngoku ngale mvuselelo. Asigqibe. Nkosi. Ithi ke wena ungumlawuli wento zonke. Uyalawula uThixo, ulawula into zonke. Ulawula ubuphumelele, ulawula ubuhlonitshwe, ulawula ube nekhampani ngegama likaYesu, ulawula ube nezimali ebhankini. Alawula uThixo, ulawula into zakho. Ithi kulapho kwezo zandla zakho ukomelela ndawonye namandla, xa bebonke ubanika ubukhulu namandla, xa bebonke. Nawe zidibanise kwele gama lesininzi. Ithi xa bebonke ubanika amandla. Nkosi, wake ndiphinde la ndawani. Kulapho kwezo zandla zakhe, kulapho kwezo zandla zakho ukomelela, Nkosi, ndawonye namandla. Ezandleni zikaThixo kukhona ukomelela namandla, noba unawo. Kwezi ntsuku ze-COVID-19, ngegama likaYesu waseNazaretha, uThixo angakufihla nakule meko, angakufihla akubekele le nto. Lobo butyebi uThixo kubekele wena ngegama likaYesu. Nkosi, asidluleke. Ithi xa bebonke ubanika ubukhulu namandla. Uverse 13 kwakule zikronike zokuqala sisekhona, ngoba kuverse 12 noverse 13 ithi ngoko ke siyabulela Thixo wethu, ewe siyadomboza, sikuncoma ngenxa yegama lakho elinesihomo, ngamanye amazwi elinesidima. Andiphinde. Ngoko ke siyabulela Thixo wethu. So aba bantu abasikelela uThixo bakuphumelela, uThixo ebanika izinto, enhlizweni kugcwala inhliziyo yombongo. Abanye abantu behlupheka nje, yona nabe bekwazi ukuthandaza. Thomni uzawuthandaza ntoni? Ngihlupheka, mzawuthandaza ntoni? Ngoba ndingatyanga. Kodwa abantu abaphumeleleyo, ithi iBhayibhile,
yolonto bebulela kuThixo ngoba uThixo amandla nokumelela kusesandleni sakhe. Nawe namhlanje sosivalo lale virus nalithemba nakumnyango uThixo ewuvula nakumnyango. Ethi iBhayibheli sinomsindisi owalenga esiphambanweni ngegama lenkosi uYesu. Amen. Hayi Nkosi. Ya. Xa idlula kwincwadi yentshumayeli. Incwadi yentshumayeli isahluko 5 verse 19 ithi apha, ewe umuntu xa ephiwe ubutyebi, my uyaphiwa na ungacela. The Bible incwadi uMateyu chapter 7 ithi celani nophiwa. Wawufika abanye abantu nje umuntu nje uphila kumoya we-limitation. Nonke kokwenu uba niyatshaya izolo nonke, uba nitshatile kwizi-aram zonke ezitshaya izolo. Akho noyi-one otshaya isigarethi, tshaya izolo nonke. Manithu umntana kathi pha kunakwe akancaze lapha uzawuza nebhoksara, ilo lacuba lake la-strong ibhoksara. Ufazi ubani uba kukho izifihlo efemelini yakho, unethemba lo mano ke khanifake. Unomoya we-shortage, unomoya we-shortage, hlenje uyashotelwa. Budibana nabantu okhula nabo khanifake lapha i-2 rand. Ibishortage xa bebuthini? Unomoya we-shortage. Khawula lo moya, khawula lo moya. Hlenje unomoya wokushota. Nobani ungaphangela, uphangele kwindawo mhlawumbe lo supermarket, ufaka imali iyashota. Noma yokushota uphelwe emsebenzini, uphelwe imisebenzi, uyashotelwa. Moya we-limitation ungaphumelela. Niphumelele nonke ngegama likaYesu. Ndithi phumelela. Ngisathetha nabantu nosomashishini aboyikayo nokusondela eBhayibhelini. iBhayibheli abantu bonke, iBhayibheli imanyuwali kaThixo, yimephu yasezulwini. Ubungafunda yona iza kufikisa apho ufuna uya khona, iza kufikisa apho ufuna uya khona. Abathakathi bekhona, intshaba zikhona, bekusongela bekuqalekisa. Ithi iBhayibheli amandla akuJehova asesandleni sakhe nokumelela kwakhe. Ungaphumelela. Sukoyika, sukoyika. Ngiyakuthandazela egameni likaYesu. Hamba mbovula ifem ngegama likaYesu, mbovula ifem ngegama likaYesu. Yithethe lento, idale. Uyayazi umlomo wakho lo, amagqwirha wona ayayazi lento. Amagqwirha xa esithakatha athetha ilizwi ngelizwe, nobe linye liseTranskei eMthatha, lithumela isiqalekiso eKapa lithi, wena noLili, wena sesiwethu suphumelela. Thetha ngomlomo. Ithi iBhayibheli amandla okuphila nokufa asemandleni olwimi. Ithethe lento, uthi ngiyaphumelela ngegama likaYesu. Ngiyaphumelela. Sukuzilinganisela. Ithi ngizaba ne-factory, ngizaba ne-trucks, ngizaba nebhasi, ngizaqesha abantu abayi-100. Ziqalela ulapho lo. Yithethe lento ndingansamna. Ithi ndisityebi mna. Itsho uyayidala lento, uyayidala ngegama likaYesu. Ithethe, zange uyithethe lento. Nikwa nje oShem, awuShem isisaram. Hayi totomani, uzawuphumelela. Uyeva? Thetha phupha kuba lo mlomo wakho engowutyanji yafalofu nomqiyoyo namazambane. Ngawuphetha. Nantsi imali emlonyeni wakho.
Nathi iphumele emlonyeni wakho ngegama likaYesu. uThixo akusikelele. Oh inkosi. Ithi ewe umuntu xa ephiwe, ubutyebi nezinye izinto eziphathekayo. Hayi inkosi. Uyabona ndake xa ndithetha ndathi i-curse ne-blessing, i-curse ne-blessing ayizonto ezibambekayo, zizinto ezikwilizwe lakwamoya. Isiqalekiso umuntu uyathetha emoyeni, sisuke eso siqalekiso sikuleqe singene emzimbeni wakho sikubambe. Uthi noba uyahamba uboma lekho isiqalekiso phezu kwakho unesibetho, into ehambayo ngumoya. Nentsikelelo, i-blessing, into esukayo kwilizwe lokmoya ehambayo eze izokubamba. Ndithi wena namhlanje iziqalekiso masuke phezu kwakho, mawubanjwe impumelelo, mawubanjwe bubutyebi. Ngithandazela bonke abantu abamhlophe, abamnyama, amandiya, abebala, mabaphumelele ngegama likaYesu waseNazaretha. Ufuna ntoni ebusuku nje? Ungabuthola ubutyebi ngegama likaYesu. Ungabuthola ubutyebi phansi kwale COVID-19 ngegama likaYesu. Ungabuthola ngegama likaYesu. Xa sigqitha uThixo anisikelele. Hayi inkosi. Ithi ubutyebi nezinye izinto eziphathekayo. Ungaba nemoto, ungaba nezinto, ungaba nezindlu, hayi izindlu, ungaphumelela. Izinto eziphathekayo asifuthi uThixo amnike inyweba yokuziqhamla. Hey, ukuyibone ngiza kule ndawo. Ithi uThixo amnike inyweba yokuziqhamla. Ukubone kuhlaleni umuntu extende indlu, ayixhome, aplastare, afaka amacango, afaka impahla kwiveki yokuqala, abhubhe. Bangapha abantu abaziyo kuthi ubani usithengele indlu akayihlala. Bangapha abantu abaziyo. Apha uthi uThixo wawukunika inyweba uzawuvuya, uza kuyi-enjoya lento, uza konwaba. Yazi ukuphumelela kuyonwabisa. Yazi lento uba stress ugula umncinci. Yazi nempahla ezi xa uhlupheka zikwenza ube mdala, neqhiya zikwenza ube mdala. Ebhatyi lefaka bathu ingathi ucipha ibhatyi ka-1935. Ufanelekanga tu, akho nto intle ebomini bakho. Kodwa ithi iBhayibhile uThixo banika inyweba nokuxhamla. Nosatana athi awuzoyihlala loo ndlu, uza kuyihlala ngegama likaYesu. Athi noba bakubhejela abantu bathi loo business ufane wadlisela ngayo iza kuvalwa, ayizokuvalwa ngegama likaYesu. Uza kuba nezinye. Wena uphumelele into siyathandazelwa. Ewe bayakwazi ukuwa abantu, awe omnye siphumelele. Athi phaa phezulu awe, ngoba ithemba lakho awukhange ulibeke kophezulu. Beka kuThixo. Ubutyebi buvela kuThixo. Hayi inkosi. Ithi kapha ke inyweba
yokuziqhamla ezo zinto kufumaneka akuxhamle enombulelo. Ukubulaleka kwakhe kaloku eso sisipho esivela kuThixo. Thixo anisikelele. Xa sizawuya nje evenkileni bensazama ubonisa abantu yobu butyebi. Abanye abantu bakhule kuzithiwa ubutyebi yinto kaSathane, ubutyebi lasoze ungena izulu. Ubuxoki bukaSathane obo. Nanga amazwi thatha iBhayibhile wafunde ekhaya ngoku. Ngigqibela ngeke lizwe elithi nguThixo okunika ubutyebi. Jela kuHoseya, Hoseya isahluko 2 verse 8. Hoseya isahluko 2 verse 8. Sizobheka evenkileni. Ithi apha, kaloku yena akaqondi ukuba yayindim omnikayo ingqolowa newayini namafutha. Ndamandisela ngesiliva negolide waza wanqula oBhali. Uyabona ke ingozi yabanye abantu asebephumelele kuphuma kokumlahla uThixo bokunqula izithixo. Kulapho ke izinto abantu omnyathi andibufuni, ngoba uzawuthi lo masephumelele anqula izinto ezizawucaphukisa uThixo. Uyacaphuka uThixo, uyakwazi ubona umsindo uThixo ento sezakhe. Izinto basingambuleli, singambongi, sithi enkosi Thixo. Ithi sisuke sokunqula izithixo zoBhali. Mandiphinde sizovala, sizoya evenkileni. uThixo anisikelele ngegama lenkosi uYesu. Xa sivala, Nkosi, xa sivala bazalwane, mandigqibezelele lento kulo Hoseya isahluko 2 verse 8. Kaloku yena akaqondi ukuba yayindim. Utsho uThixo uthi akaqondi ukuba yayindim omnikayo ingqolowa. Nabantu abaninzi bephumelele abayazi banguThixo. Oh Nkosi, oh Moya Ngcwele, bantu abanye abaninzi baphumelele, nabantu abamhlophe abanye ufike bathi sebephumelele, nabamnyama bathi uphi lo Thixo. Zinto zami ezi, ngamandla wam. Ndithe kuwe, uma sibuya kula mavesi emva, uthi uThixo isithembiso yiyo le nto ndisibethelelayo, ngoba ndandithembise oyihlomkhulu. Esasithembiso usiveza kwisizukulwane. Ayingomandla akho la. Yenye into ebetha abantu abanezimali lento. Ibabetha ufuna uzotyeba wena. Wakulala akho zayitya lento. Ngoba uThixo ubumnyola, ubumnyisela impumlo. Bonga ngezinto nazo, bonga ngezinto nazo, bonga ngemali onayo. Uthi Nkosi, bendingazi bezinto ndizinikwa nguwe. Enkosi, esimoto, lendlu, enkosi. Xa sivala, uThixo anisikelele. Xa sivala, oh galamazwi, xa sivala apha ekhaya, siyabuya.
ngizawuthetha ngoxanduva bengisakuvulela yoba wena na uphumeleleyo nawe bhasi apha ekhaya noba utyebe ukuthi usisinane singawuthiyo umlilo wakhala utatomkhulu bakho. Thixo usikela wena kwesisizukulwane. Ukhumbula uThixo, funda namazwi. Hlobo wami apha ekhaya, fola nebhosi yakho umnikele amazwi. Fola nebhosi yakho umnikele amazwi. Ubutyebo nabo buvela kuThixo. Omethanda uyakuthatha ngegama likaYesu. Kodwa ubusondela kulo mthandazo nakule meko. Angafihla into zakho, afihle nobomi bakho, afihle ifamily yakho, ngoba uThixo unenjongo ngawe. Moya oyingcwele, Nkosi, xa ndigqiba kaloku yena akaqonda ukuba yayindim omnikayo ingqolowa newayini namafutha. Ndamandisela, andiso ngithixo imali, andiso ngithixo izinto zevenkile yakho, andiso ngithixo inkomo zakho namathole, andiso ngithixo imali yakho ebhankini, andiso ngithixo nesiliva negolide. Ngalo mazwi uThixo anisikelele. Thixo mandisikelele. Ungaphakamisa izandla zakho. Wena boss, wena mlungu, wena bhasi, wena sityebi, wena madam, uthi bawo ndicela uxolo bendithatha ngamandla am. Uyayazi loo nto, ungagqitha emhlabeni ushiye izinto, kodwa ubuyamoyika uzawugcina uThixo nakwesisimo ngegama likaYesu. Ndiyamazi uhambe nam, ndiyamazi ndiphume ezingozini zemoto, ndiyamazi ndisenzelwa amayelenqe, ndiyamazi umgcinile angakuphephisa nawe ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndiyakuthandazela le business yakho mayingawi, mali zakho mazingapheli, amatyala, mali zakho eziphumayo ziwithdrawa yinto ongayaziyo ngegama likaYesu. Ndibopha uthikoloshe, ndibopha ama-witchcraft ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndiyathandaza, phumelela egama likaYesu. Siyaphinda siyabuya, uThixo anisikelele. Sisaya evenkileni, ngisathetha nje ngobutyebi, sizaya kwizityebi. Zimele bazenza ntoni ke kuba qeshi bazo? Ngalamazwi uThixo anisikelele. Yabuya sisaya evenkileni. Enkosi.